So nanti today kita akan belajar pasal formal charge and exception to octet rules. Dua tu je. So and then we can discuss a few question tutorials. After that, you guys have any more question about the assignment? Okay tak? Oh tak start lagi ni? Start dah kan? Tak lagi. Sir. Ya. Ini banyak sekarang ni nak tanya. Okay. Kita kena buat assignment tu kan? Ya. Ada dua benda yang kita kena buat. Satu buat video, satu lagi kena Part A. tulis kan? Yes. Satu buat video, that one is part B. Part A, you guys, dia ada 2 question. Part A tu ada 2 question. Satu is very easy. Dia suruh explain VSEPR theory. That one you just Google valence shell electron repulsion theory. Just salin balik definition je. So it's 2 marks. That one is 2 marks. There are 48 marks datang from the table. Okay. Ada hilang dah. Tadi saya ada buka. Nah, saya sharekan dulu. So, if you see this one, saya nak you guys print out, tulis balik, scan, sign semua tu, hantar balik. So, you guys should focus more on this sebab kalau you tengok, this one, total dia 50 marks. Awak punya video tu, just only 30 marks. So, banyak markah awak datang dari punya table ni. So what you should do, the whole table is salin balik table ni, for example on A4 paper, salin balik and then tulis. Because takkan muat untuk awak tulis dekat sini. Like this, kita dah belajar semalam valence electron, kita boleh kira. Lewis structure pun kita dah boleh buat. Bonding pair electron pun kita boleh kira kan, berapa banyak elektron yang kita buat bond from the garisan yang kita lukis tu. Electron pair geometry, molecular geometry, bond angle, polarity, you all can Google. Today is very easy untuk dapat this information. You just type CH3 plus molecular geometry. You Google it, terus dapat gambar. Okay, one thing, for example lah, you tengok, tapi kenapa macam tu you tak faham? You can tanya saya. Just WhatsApp me and I'll get to you whenever I'm free. I'll get back and explain why lah. Kenapa bond angle dia macam tu, polarity dia. Because if kalau you tunggu saya nak ajar ni, you takkan sempat nak buat video semua tu. Okay? This is part A. Ada 50 marks. So and then part B you kena buat video 30 marks, 20 marks je. Okay, so you boleh pilih any of this 1, 2, 3, 4 molecule. Pilih je mana-mana, you kena ambil 2 and then you buat model. Tak kisahlah model awak dari plasticine ke, kertas awak sellotape together ke, ataupun awak ambil mangkuk periuk mak awak ke, tak kisah. Asalkan bentuk dia betul and ada muka awak. Awak cerita macam ni, hai, cerita nama awak. Tak payahlah nama pun, saya dah kenal awak semua. So cerita pasal model awak tu. Okay, maybe lah awak cakap, nak cerita apa pasal model ni? Okay, saya ada model dia. Awak boleh buat sendiri, nak guna apa-apa je yang awak boleh jumpa. Kreativiti, ikut kreativiti awak. Okay, contohlah, saya nak cerita pasal model ni. Contoh, then awak fikir apa cerita? So ceritalah based on apa yang table tu. Table tu tanya valence electron, you ceritalah. Contohnya, ni is PF5. Tapi ni tak ada kot dalam tu. Dia ada berapa valence electron dia. Total dia ada 40 valence electron ke.
and then dia punya berapa bonding electrons, berapa lone pairs yang ada. Okay, cerita macam tu, ni cerita bond angle dia 90, 120, berapa macam tu. So apa yang awak plot, awak perlu buat untuk dua molekul at your choosing from the table. Okay, table tu, so awak boleh pilih within CH3 plus ke, CH2Cl2 ke, PF5 ke, silicon F6 2 minus ke. Okay, any one of that you can choose. And for example, PF5, this is actually the structure. Bentuk dia macam ni. It's called trigonal bipyramidal. Sebab dia ada dua piramid. One pyramid kat atas, one pyramid kat bawah. Kalau awak tunggu saya ajar, awak takkan sampai. Try to research it by yourself. I think you can complete the part A just from Google. You cari apa tu VSEPR tu, valence shell electron pair repulsion tu, dia dah boleh jumpa. And then you just complete the table, tangkap gambar cantik-cantik, and then send it to Google Classroom. And also hantar sekali dengan ni tau, yang assignment cover tu, student declaration, Ministry of Education apa semua tu, tanda tangan sekali. Make sure clear so I can see that you dah buat. And then video tu you just upload dekat YouTube ke mana-mana, and hantar link je dalam Google Classroom tu so I can check. And macam saya cerita semalam tu, kalau boleh hantar draft dulu, so I can check. Kalau ada salah I can betulkan. Kalau you hantar 20th tu, that's it lah. Kalau salah, salah lah. Okay. Apa? Okay, nak buka satu tempat untuk hantar draft. Okay, I'll do that later. Kalau by the end of today saya tak buat, can you remind me? Takut saya terlupa. Boleh. Okay, so I'll buka one place untuk you hantar draft. Okay. Okay, semua dah ready untuk our lesson. Sikit je. Today is very simple, but it's kind of a lot of work. Okay, let me present guys. Okay, nampak ke tak? Guys, nampak kan? Nampak tak? Okay. Because saya tak nampak korang. So kalau korang angguk tu saya tak nampak. Saya cuma nampak slide ni je. Okay. So kita akan belajar pasal formal charge. So semalam kita dah buat Lewis structure. And if you guys perasan, kalau macam ni, wah, mana dia? Kalau ini, okay, kita buat ini semua tu. Kalau you perasan, ingat tak saya cakap, you boleh ambil double bond ni dari mana-mana oksigen. So you perasan tak, kalau that one, it will create, so one student will make double bond sini. Satu lagi student answer buat double bond kat sini. Satu lagi student buat double bond kat sini. Okay, it will create 3 different answer. Perasan tak? So, what happen now, kita akan tengok formal charge. Formal charge is, kita boleh determine mana one of those 3 answer is paling possible. Paling, they don't call it plausible. Paling possible and stable. Okay, formal charge is a charge on certain atom in a Lewis structure. Okay, this is the formula untuk tengok formal charge. Okay, formal charge is number of valence electron. Okay, contohnya carbon. Okay, carbon ada 4 valence electron. So you letak number dia, so dia ada 4. And then number of lone pairs. So berapa banyak lone pair lepas you buat Lewis structure tu, berapa banyak lone pair yang ada dekat carbon tu.
and then tambah half of the bonding pair electron. So for an example, kalau dia ada 2 bond, so satu bond ada 4 electrons kan. So you letak 4 bagi 2 dapat 2. So for example, kita tengok this. Yang hari tu kita buat tu. Oksigen, carbon, compound ni nama apa tak? Saya dah lupa lah pula. Tapi apa-apa je lah. So CO3 2-. Okay. Untuk kita calculate the formal charge, kita label the same element. Okay, carbon kita tak perlu label. Kita ada satu je carbon kan? And then, kita label the element yang repeating. For example, kita ada 3 oksigen, kita label those oksigen. So, kita boleh differentiate between oksigen belah kiri, oksigen belah kanan, and oksigen belah bawah. So, the easy way is kita labelkan dengan A, B, and C. Okay. So, and kita tahu formal charge is number of valence electron minus, okay, and then jangan lupa bracket ni, minus bracket of number of lone pairs tambah half of bonding pair electron. So, untuk carbon, tengok ni. So, carbon valence, kita tengok dia adalah group 14 kan. So, dia ada 4. So, dia ada 4 valence electron. So, dia ada 4 valence electron. And then, kita tolakkan dengan number of lone pairs. So, carbon ada lone pairs tak? Ada tak? Ada tak? Tak ada kan? Okay. So, carbon tak ada lone pairs. So, carbon nampak tak? Semua bonding. So, lone pairs dia kosong. Tambah dengan half number of bonding pair electron. Okay, nampak tak? Dekat carbon ni, dia ada 4 bond. 1, 2, 3, 4. So, maksudnya bilangan elektron yang bonding dia is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. So, kalau you tekan kalkulator, 4 tolak 0 tambah 8 per 2. Which is 4 tolak 4. Jadi kosong kan? Yes. So, kawan awak yang lambat masuk ni. Okay. So, now kita tengok untuk each of the oxygen. So, kita start lah dengan A. Kita dah tulis A dulu. So, A, tengok. A, oxygen is group 16. So, dia ada 6 valence electron. 6 valence electron minus number of lone pair dia. Lone pair dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ada 6. Tambah separuh daripada number of bonding pairs. So, dia hanya ada satu je bonding pairs. And kita tahu satu bond ada 2 elektron kan? So, 1, 2. So, 6 tolak 6 plus half darab 2. So, dapat negatif 1. And we also can do the same for B and C. Okay, basically, what formal charge is based on dia punya valence electron. Kita tahu every bonding is only kita only consider the valence electron. Valence electron yang the only one yang involved in bonding. So, kalau dia ada 4 valence electron, maksudnya dia hanya boleh guna 4 valence electron untuk buat bond. Kan? So, kalau formal charge dia adalah kosong, it means all of the valence electron is used. Okay. Tapi, kalau dia negatif, maksudnya dia guna more than its valence electron. Boleh tak? Faham tak? While okay, sekejap lagi saya tulis lagi.
let me stop this one. And you should see my camera. Nampak tak? Yes. Okay. Formula untuk formal charge. Formal charge is formal charge, dia punya formula is dia punya number of valence electron kan minus kurungan number of lone pair. So lone pair, so saya buat short form. Ni kan, VE is valence electron, LP is lone pair, okay, plus half of the bonding pair electron. Okay, boleh. So formula Allah Akbar, saya tolak please. Okay, so formal charge is kita nak kira, kita nak tengok based on the available valence electron, berapa banyak lone pair dia boleh ada, berapa banyak bonding pair dia ada. Kan saya cakap valence electron is the only electron yang involved in bonding. Any bonding semua berkaitan dengan valence electron only. So, for example, kalau charge dia kosong, all valence electron is used. Okay, kalau charge, kalau kita dapat kosong, all valence electron dia yang dia ada semua diguna untuk jadi bonding ke, jadi lone pair ke, semua diguna. Okay, kalau dia ada plus, okay, kalau dia plus maksudnya kita tak guna semua. Not all valence electron is used. While kalau negative, we use more than the available valence electron. Okay, boleh. So that's why kalau oksigen, awak tengok tadi saya tunjuk dia punya formal charge is -1 plus, because kalau you ingat oksigen is quite electronegative, dia sebelah je fluorine, so dia lebih suka untuk ambil elektron orang. That's why bila dia ambil untuk buat bond, dia ambil elektron orang sekali. Sebab itulah kita use lebih banyak electrons untuk buat bond daripada the available valence electron. Boleh tak? Faham tak? Okay. So let me go to my slides back. Okay, nampak? Formal charge. So, bila kita tengok, kita dapat macam ni. Kita dah kira. So, kalau formal, yes. Kursi tu kenapa kosong? Kursi tu kenapa kosong? 6 tolak 6 plus half darab 4. Sir, Ya? lone pair of electrons tu yang bilik kan? Oh, this one I made something Salah tu. I salah ni. Sekejap. Salah. Bacanya 4. Yes. 4 mana? 4. Janganlah marah adik dia tu.
Yeah. Yes. Dah terlebih lagi. 4. Ah. Okay, good. Okay. So, sorry tadi saya tertypo tu. So, you should get the total charge. Okay, kalau you tengok, kosong tambah negatif 1 tambah negatif 1 tambah kosong, the total formal charge should always be equal to the compound punya charge. Negatif 2. Yes, negatif 2 should always equal. Kalau compound tu is neutral, so kosong. So lepas awak kira formal charge, you should be getting 0. Okay? So, formal charge ni soalan senang tapi banyak kerja. Sebab you kena kira untuk for every atom. Oksigen kena kira, carbon kena kira. So, setiap atom yang ada dalam tu you kena kira. Boleh? Boleh tak? Nanti kita buat exercise pasal formal charge. Yes, good. Boleh. So now, kenapa kita perlu tahu formal charge ni? Sebab kita nak tahu the most plausible Lewis structure. Okay, nanti dalam question 100% this kind of question akan keluar. And alamak, apa maksud tu plausible tu? Plausible bermaksud is the most possible and stable. Okay, for example, CS2. Okay, kalau you tengok, kalau saya buat Lewis structure dia, carbon ni octet, sulfur ni octet, ini pun octet kan, sulfur A and sulfur B octet kan, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul. Okay, tapi for example kalau saya ambil double bond ni untuk masukkan jadi triple bond, this one also jadi octet. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carbon still octet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang saya cakap semalam tu is only group 17 je yang tak boleh buat double bond. Kan? So, kalau you tengok, yes, dengan hydrogen. Good. So, kalau you tengok, Lewis structure ini betul. Ini pun betul. Dia buat sebelah kiri pun betul. Kan? Tiga-tiga Lewis structure ni correct. Sebab semua atom dia adalah octet. Tapi, bila dia tanya the most plausible, kalau dia soalan dia tanya draw a Lewis structure. You draw any of these three, you dapat full mark. Tapi kalau dia tanya the most plausible Lewis structure, which is the most probable, the most believable, is you kena buat formal charge. Okay, the rule is, okay, formal charge dia untuk all of the atoms must be closest to 0. Kalau 0 maksudnya perfect. Kalau 0 tu bagus. Sebab ingat tak, kenapa kalau 0 is all valence electron dia is used. Kan? Kesemua valence electron yang available untuk carbon tu dah digunakan dalam bonding tu. Okay. The closer to 0, the better it is. And then, the negative or positive charge mesti placed on the respective atom. Okay, for example, kalau negative charge should be placed on negatively more electronegative atom. Contohnya macam oksigen, fluorine, chlorine. Kalau you tengok, you buat formal charge untuk oksigen ke, chlorine ke, fluorine, you dapat plus. Maksudnya it is unfavorable. It's not plausible. It's not possible. Sebab fluorine ke, oksigen ke, ingat tak itu, dia orang tamak kan, dia orang lagi selesa kalau nak mencuri, dia orang nak negative charge tu, dia orang nak dosa tu, dia orang suka. So kalau dia orang dapat pahala, dia orang macam alamak, tak best lah, nanti tak dapat masuk neraka.
Okay, that's just analogy je lah. Okay, so the most plausible is lagi banyak kosong lagi better. Okay, kita kira for each of the lagi banyak yang you boleh buat, you kena kira semua. So kita kira untuk carbon, which is dia ada 4 valence electron, dia tak ada lone pair tapi dia ada 8 bonding electron. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kira dapat kosong. And then untuk sulfur A, you kira, so sulfur A is dia ada, sulfur is group 16, so dia ada 6 valence electron, tolak, dia ada 2, 1, 2, 3, 4, so dia 4 bonding, 4 lone pairs tambah half of the bonding pairs. So bonding dia ada 1, 2, 3, 4. So 4. The thing is, dalam exam, the one thing is yang paling banyak buat careless mistake is terlupa half ni. And terlupa bracket. Is always you, the way you nak ingat is berapa banyak valence electron dia, which is macam ibarat berapa banyak duit awak yang awak ada sekarang yang awak boleh spend on, for example, Cadbury and KitKat. Okay, KitKat kena bahagi 2 sebab dia kena patahkan. Sebab kalau awak beli KitKat, 100% awak punya adik, abang atau kakak akan minta nak 1 batang kan. So, bayangkan duit yang awak ada untuk beli coklat and also KitKat kena patahkan. Okay, so dia punya valence electron tolak kurungan bilangan electrons yang lone pair tambah separuh bilangan bonding pair. So dia ada 1, 2, 3, 4. So 4 lagi 2 buat kosong. And kalau kita kira semua and kita akan dapat, kalau dia hanya just single bond, dia dapat negative charge. Kalau dia ada double bond, dia adalah positive charge. Triple bond, dia adalah positive charge. Ini sama, just terbalik je kan. Satu dekat SA, satu dekat SB. Okay, so you rasa which of these 3 compound is the most plausible? Structure 1. Yes, structure 1. Sebab? Sebab dia kosong. Yes, smallest formal charge. Maksudnya, duit awak memang guna betul-betul untuk semua benda yang awak guna. So, awak tak hutang, awak tak ada lebih. Yes. So, basically the rules untuk to win this game is awak guna all of your money tanpa baki ataupun tanpa hutang. So, kalau awak kosong, maksudnya it is the most plausible because it has 0 formal charge. Okay. Tapi, in real world, kita takkan always dapat guna the whole duit kita kan. Sometimes kita akan terhutang sikit. Sometimes kita akan ada terlebih, baki 2 kupang, 3 kupang. Kan? So, what happen is, kalau you tengok OCN minus, dia punya structure ada minus. So maksudnya bila awak buat formal charge tu, the total charge mesti dapat minus, negative 1. So kosong tambah negative 1 is negative 1. Plus 1 tambah kosong tolak 2, kita dapat negative 1. Plus 1 negative 1 tambah kosong negative 1. So maksudnya you punya calculation of formal charge betul. Cara nak check calculation of formal charge, check balik. Tambah semua, dapat tak balik dia punya charge. Kalau tak dapat, you salah kira. Okay. So kita nak tahu kan yang mana which of these 3 structure is the most plausible. Walaupun semua ni octet. So kita tengok oksigen kosong. Sini kosong. Kalau you tengok yang mana paling banyak kosong? Lagi banyak. Okay. 1. Yes, 1 dengan 3. So nak tahu the most plausible, mesti tengok yang paling banyak kosong. So 1 dengan 3. And kita tak ada available yang semua kosong. So ada semua kosong tu senang kan kerja kita. So kita tahu structure 2 is the less
plausible. Kalau OCN minus ni, dia orang very rarely akan duduk dalam bentuk macam ni. Bentuk C triple bond N. Siapa baru masuk tu? Okay. So, you nak decide between structure 1 and structure 2. And then you tengok. Satu, structure 1, negative charge is on the nitrogen. While structure 3, negative charge is on oxygen. Okay. Now, how we do it is, kita tengok list of electronegativity punya table. Okay. So, this. Okay. Awak nampak? So, kita nak compare between nitrogen and oxygen. Which one is the more electronegative between oxygen and nitrogen? Mana satu lagi electronegative? Nitrogen. Oxygen. Oxygen kan? Tengok. Nilai oxygen is 3.44 while nitrogen is 3.04. So, oxygen is more electronegative than nitrogen. So, kita dah tahu from that information. From that information, kita tahu oxygen is more electronegative. So, dia lebih suka untuk ada dosa tu. Lebih suka untuk ada negative charge tu. So, you rasa between oxygen dengan nitrogen, mana yang lagi jahat? Mana yang lagi suka? Oxygen. Yes. So, negative charge tu is more possible to be on oxygen rather than nitrogen. So, Structure 3. so structure 3 is the most plausible. So, nak cerita pasal most plausible, you always have to start with it has the lowest formal charge. Ya tak? The first kita tengok yang paling banyak kosong kan? So, the lowest formal charge. And then, dia cerita pasal the negative charge is placed on more electronegative atom, which is oxygen. Kan? So, boleh? Boleh. So kata nanti jadual tu akan diberi dalam periksa, right? Yeah. Okay. So, in actual exam, bukan online lah. Kalau online, you guys kena buka lah sendiri. Link yang saya bagi tu is quite accurate lah. It's from science note. Dalam exam, nanti, I think you guys takkan datang sampai tahun depan kot dekat college. So, no. Yes, bulan 1. So, we will never met. Okay. So, nanti exam betul yang you guys kena duduk, kena tulis atas kertas instead of online exam, the table will be given. So, don't worry. Kalau you tengok, you punya tutorial book, depan tu kan ada kan, macam mass, semua tu, list of selected constant value. In you punya exam, you will be given electronegativity tables. Okay, jangan risau. So, awak tak perlu hafal semua benda tu. Buka buku nota tu. Okay. So, depan tu jangan risau. Always ada. Okay. Lagi satu cara nak tahu pasal electronegativity. Ingat tak chapter 6 dulu? Kalau across the group, atomic radii decrease. So, electronegativity increase across the group. Down the group, electronegativity decrease sebab atomic radii increase. Kan? Betul ke saya cakap tadi? Across the group, electronegativity increase kan? Betul tak? Betul. Sebab atomic radii dia decrease. Yes, across the group dia makin kecil. Dari kiri ke kanan, kecil. Yes, bagus. Yup, bagus. Okay.
Nampak tak ini? Okay, 3 exception to octet rules. Okay, semalam kita ada buat tutorial question kan? And then ada two answer where kita dapat the central atom ada lagi banyak daripada 8 elektron. Yeah. And one of that, satu central atom tu tak cukup 8, ada 6 je. Yeah. Okay, this is the exception rules. So, kita ada a few atoms yang bila kita buat Lewis structure, kita takkan dapat octet dekat tengah-tengah. Terminal always dapat octet. Terminal takkan tak dapat octet. Ataupun duplet. Terminal yang keliling kan. Ni kita hanya cerita pasal central atoms only. Okay, can you tulis dalam buku nota you? Okay, you buka dekat incomplete octet apa semua tu kan. Mana dia? Buku surat apa Okay. Muka surat 68, exception to octet rules. Okay. Boleh tak? Dah jumpa? So, apa yang saya nak awak tulis tu, okay, for example dekat odd electron molecules. You tulis dekat tepi nitrogen and chlorine. Untuk incomplete octet, beryllium, boron, and aluminium. While expanded octet is phosphorus and sulfur. Is the most common one. Also expanded octet tu ada bromine. Okay, and you tulis all those. Okay, kalau you buat Lewis structure, for example, you buat Lewis structure and you dapat this element. You tengok tiba-tiba, phosphorus duduk tengah. So, it is a sign, the first step that it is gonna be expanded octet. Okay, boleh? Cara awak nak firstly tengok. So, yang dekat expanded octet tu kan, phosphorus, sulfur dengan? Bromine. Bromine, okay. Okay. This is the first step. Because, contohlah you guys lupa that chlorine, group 17 dengan hydrogen tak boleh buat double bond. Yeah, so, kalau awak ingat this element, that, sebenarnya, dia ni memang takkan dapat octet pun. So, awak takkanlah buat double bond dekat chlorine tu. Nanti saya nampak awak buat double bond dekat chlorine, saya cari awak kat rumah nanti. Pilih. Saya kerja itu. Okay, I mean fair enough. So, okay, just remember this element. Dia ada 8. So, 3 for incomplete, 3 expanded, and 2 for odd number. That this element, kalau you buat Lewis structure, it will not get octet. Okay. So, untuk incomplete, kita ada semalam, kita buat aluminium fluoride kot, kalau tak salah. Kita dapat incomplete. So, central atom, dia kurang daripada 8 electrons. So, dia dapat 6 rasanya. Yeah. While expanded, kita akan dapat more than 8. Dapat 5. Okay. Yes. Odd number, you tahu kan odd? Janggal. Ganjil. Yes, ganjil. Janggal tu. Jangan tu Okay. Janggal tu awkward. Okay. Sorry, saya okay, tak apa. So, it's ganjil. Right. So, any ganjil. So, kalau awak dapat, tiba-tiba awak dapat satu je elektron. Dia tak pair. Kalau awak tengok, lepas awak susun, awak ada leftover electrons awak nak susun kat central atom kan. Tapi awak tak tinggal dengan 2 ataupun 4. Dia tinggal 1 ke 3 ke. So, it will get odd number of electrons.
So, let's see untuk incomplete octet. Contohnya, beryllium chloride. Okay, beryllium chloride. Kita kira total valence electron dia, kita akan dapat 16 elektron. Okay, and then second step, kita pilih the central atom, which is beryllium, sebab it more positive than chlorine kan. And then the third step, kita completekan for the terminal atom. So kita buat bond and then kita complete kan. So chlorine dah complete kan, 8 semua. Dah. So semua dah complete 8. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kita dah guna semua. So kenapa kita tak guna lone pair for 17. Ini ada 17. yes. So kalau group 17 kita tak nak guna the lone pair sebab bila kita guna dia punya formal charge akan dapat +1. Okay, hari tu saya cakap group 17 tak lebat kan. Sebabnya is kalau kita buat double bond dia akan dapat plus. So you tahu kan chlorine is very electronegative. So kalau dia ada plus punya charge dia tak sukalah. Okay, kan? Pencuri ni tiba-tiba you paksa dia solat, dia macam lemak, ada kerja lah semua kan. Ya Allah, dia keluar masuk lagi. Okay, so it's unfavorable as they are electronegative element. So you punya Lewis structure is complete even though beryllium is not octet. Beryllium baru 1, 2, 3, 4, baru 4. Sebab beryllium is an incomplete octet. Okay, hydrogen and group 17 cannot have double bond. Okay, boleh? Itu kan saya dah beritahu kan? So now kita tengok on expanded octet. Okay, expanded octet is the by far the easiest one untuk spot. Okay, sebenarnya you tengok disuruh lukis Lewis structure, you dah tahu dah dia expanded octet. One reason, because S and then F dia 6. Dia dah ada 6 fluorine. And you tahu from one bond kita dapat 2 elektron. So theoretically kalau octet it should only have 4 bonds kan? Yeah. Kalau anything more than 4 it will be expanded octet. Yes, it's very easy to spot. Yes. Okay, so total valence electron kita kira semua dapat 48. Isi. Dah nampak dah. Kenapa sulfur ni, this one you tak perlu tahu. I just want to tell you. Kenapa sulfur is able to have more than 8 valence electron. Dia lebih pada noble gas. Noble gas ada 8 je. Well, dia ni ada berapa? 12. Dia ada 12 sebab kalau you susun balik sulfur is 1s2, 2s2, 3p6, 3s2. Tak. Sulfur ada berapa Let me see. So, sulfur ada 16 elektron. So, if P4 and then 3, sampai sini kan, sampai 3p4 kan. Yeah. So, kalau you tengok, kalau principal quantum number dia 3, n equal to 3, the possible L value is 0, 1 and 2. So, theoretically, sulfur dia ada sampai 3D. Even though tak ada elektron pun dalam tu. Sebab kita isi sampai 3p kan. So, this empty 3D orbital kita boleh isi sampai 10 kan. D orbital boleh isi 10. That's why kita boleh ada more than 8 elektron. That's why it is possible to have 12. Kita boleh sampai 18 elektron pun dia boleh. So S is quite special. Kalau you guys belajar nanti dekat university, ada pasal you guys belajar inorganic chemistry.
It's very useful. You can do a lot of stuff with compound yang boleh buat banyak-banyak bond. Ha. Okay. Okay. So now we go on to odd number electron. For example, nitrate, nitrogen oxide. So the total valence electron dia, nitrogen ada 5 kan, dia 15. Oksigen ada 6, darab 2, kita dapat 17. One thing untuk spot odd number electron, the total electron valence itself dah odd. Nampak tak? 17. Selalunya sebelum ni awak kira semua dapat 16, 18, semua tu. 18. Yes. Betul. Bagus. So, kalau awak kira pun awak tengok, lama 17. Okay, the first thing is of course kira balik lah. Make sure you kira betul. Takut salah. So, kalau awak kira balik pun betul. So, maksudnya is 100% is a odd number electron. Nampak ganti lah. Yes. So, 1, 2, kita ni ada 12, 14, 15, 16, 17. Ya. Ni ada 12. Salah ni. Wait a minute. This one, betul lah. Betul lah, saya salah kira. So, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kan? So, dia adalah odd number electron. So, after completing octet for the terminal atom is only left with 1 electron. So, kita place dekat central. So, it is odd number electron. Habis untuk this week. Alhamdulillah. So, any question about formal charge and exception for octet rules? Ada tak? Tak ada. Faham. Okay. So, since alamak, kita pun dah nak habis masa. Tak pasal. So, lepas ni ada kelas ke tak? Ada. Ada. So, tak apa. So, I want you guys to focus on you punya assignment first lah. Kalau boleh. Boleh. So, okay. Tadi kita bincang sikit. Do you have any more question about assignment? Ada tak lagi? Tak macam apa. Ada yang pasal nak kena buat. So, focus on part A and then baru buat part B. Focus on part A and then baru buat part B. Habiskan part A, which is kena buat table tu semua. And then baru buat part B, which is video. Video tu 3 minit je. Nanti saya akan buat draft punya untuk hantar. Okay. Okay, you nak hantar dalam Google, you nak hantar dalam Microsoft Word pun tak apa. Draft tu you nak hantar macam point you nak cakap ke apa ke pun tak apa. Kalau you dah nak buat video pun tak apa. Ya, misal kita buat 2 atom. Okay, only, yes, 2 molekul. 2 molekul. Yes, 2 je, you boleh pilih. Kecuali BeCl2 tu tadi. Ya. Okay. Kenapa tak boleh pilih BeCl tu? Sebab soalan cakap accept BeCl2. Ya. Okay. So, baca soalan tu, Fika. So, do you have any more question? So, untuk tutorial 6.2, today I will release the answer. You guys boleh check sendiri. So, I wouldn't ask you guys untuk hantar. But I want you guys to focus on your assignment. Untuk chapter 7 ni, kalau boleh buat dah sikit tutorial. Kalau dah siap assignment. Focus on assignment first. Boleh? Sebab assignment tu tinggal 10 hari je lagi. Okay? Yes, 10 hari. 20th of November kena hantar. Adik siapa tu sebenarnya?
Ada saya dan tadi kita mana orang? Okay, Bukan digital. so thank you for coming to my class. Any question? Kalau assignment, just tanya je. Okay? So I'll release you guys to your next class. Okay? Thank you for coming.